Hey everyone. So, scariest day in Solana history. Solana의 가장 날이에요 오늘. But I'm still here. 저 방송할 거예요. 어, 물론 차트 때문에 차트도 볼 건데, gonna be looking at the chart of course. This is the number one thing on everyone's mind. This bear market stuff is starting to affect people. 이 약세 때문에 사람들이 많이 무서워요 요즘. But 그렇지만 I'll be looking at the Pyth IDO. 그 Pyth Network IDO 아마 뭐 언제 할 건지 잘 모르겠지만 I don't know exactly when the Pyth IDO is going to be, but trying to get a sense of what the competition looks like and what has happened with Chainlink because that's the next best thing that we could look at to try to predict what will happen with Pyth. 이제 시장 주도자 이제 Chainlink 하나 있어서 Chainlink 이제 가격 조치 보면 뭐 무슨 이제 데이터 이제 뽑을 수 있는지 그거 때문에 이제 보는 거예요. It's always useful to see what happened to the market leader and try to figure out things from there, right? That's the one thing about technical analysis. 이제 그 차트 분석하면서 이제 좋은 데이터 많이 이제 얻을 수 있으니까 오늘 그냥 궁금해서 이거 계산했는데, so I was just curious about what happened with the price action with Chainlink through the years, right? So I guess the IDO for Chainlink is a Chainlink IDO 이 19년이었는데 it's performed okay overall. 뭐 전체적으로 보면 뭐 나쁘지 않아요. 긴 시간 이제 장기로 보면. So if you look at the long-term performance, if you are an or if you just held, right? I mean, there's one strategy. There's several strategies that you could have taken with Chainlink. 이제 Chainlink에 투자했으면 여러 가지 전략이 있어. First strategy, just buy and just hold for a very long time. For 840 days. 이제 840일 넘게 그냥 홀딩만 했으면 이만큼 벌 수 있었어. So you could have made 16,000% returns on Chainlink if you just bought on IDO day and then you just held for 800 days. So with Pyth, 제가 이제 Pyth 만약에 투자하면 첫 번째 전략은 똑같은 전략이에요. So the first strategy that if I had to compare with what happened with Chainlink, the first strategy for Pyth could be just buy it and hold it for 840 days. I don't think many people in Pyth are going to be doing that. 이제 Pyth 만약에 투자자면 800일 동안 홀딩 안 할 것 같아요. 솔직히 말하면. Let's be 100% honest to each other right now. The vast majority of people who are going to be investing in Pyth are not going to be holding it for 840 days. They're going to be trading it, right? That's just the reality. Everyone knows what's going to happen, right? 이제 투자자들 다 알아요. 이제 IDO 후 물론 이제 거래할 거예요, 사람들이. I think the vast majority of people are not going to be willing to hold it for 800 days, right? It's just a fact, right? 그거 그냥 사실이에요. 그래서 이제 두 번째 이제 전략 생각했어요. So the other strategy is you could try to trade it, right? 그래서 이거 만약에 거래할 거면 Pyth 거래할 거면 Chainlink 같은 경우 보면 there were three big drawdowns when it comes to Chainlink and the price actions. 이제 Chainlink 보면 세 번 이제 하락세 있었어요. 약세 이제 세 개 있었어요. 거의 다 비슷하게 한 65%, 60%부터 한 65% 그냥 이거 65로 찍으면 한 그 정도 이제 가격이 이제 내려왔어요. 그 기록갱신으로 계산하면. So if you look at the price action of Chainlink, you can see that there has been three big drawdowns since its IDO. And each time it had a big drawdown, it went down roughly 60 to 65%. So if you are decent at trading, your strategy, of course, 이제 만약에 거래 잘하면 이런 기록이 있으면 이제 기록 갱신 뭐 충분히 돈 벌었다고 이제 생각하면 그냥 나가고 이제 그냥 기다리고 만약에 이제 바닥 찾았다고 느끼면 그때 다시 들어갈 수 있어. So you could, if you're good at trading, you could try to time the top, pull out, and then try to buy back in when we have these 60% retracements, right?
So there's all that's going to be very risky, of course, because you can see, right? If you're not a good trader, you could get wrecked here, especially if you're trading with leverage, right? 뭐 이제 거래 잘 못하시는 분들 계시면 물론 이런 두 번째 전략은 조금 위험해요. 왜냐면 뭐 레버리지로 거래하는 사람들도 많고, 뭐 거래 잘못하는 사람들도 많고, 그래서 그렇게 하는 사람들은 조금 더 위험할 거예요. 이런 전략. 그래서 이제 그냥 생각 중인데 차이가 조금 있긴 있어. So there I was thinking about like you could just buy and hold or you could try to time the market, right? You could try to day trade it, right? But I mean there is a difference between Chainlink and Pyth. 이제 큰 차이가 하나 있긴 있어요. 그 Chainlink하고 Pyth 이제 비교하고 싶으면 Chainlink has had a huge monopoly on oracles. 이제 oracle 시장에 얘네들이 혼자서밖에 없으니까 이런 이제 그 이렇게 이제 크게 될 수 있었어요. Now, in my opinion, because of this monopoly, this contributed to these kinds of gains. 이제 걔네들밖에 없었으니까 이렇게 이제 커질 수 있었어요. 그래서 이 개발이 한계가 있다고 생각해요. 이렇게는 안 될 것 같아요. 아무리 봐도. No matter how you want to cut it, the pie is being divided up. Some of this Chainlink share is going to be going to Pyth, but I don't think the actual pie itself for the Oracle market is going to get that much bigger. 이제 Oracle 시장 자체가 뭐 그렇게 막 더 커질 생각은 없어요. That if I just had to think about the Oracle market as a whole, I don't think the pie is going to be getting any better or any bigger. 이제 그 진짜 전체 시장이 안 커질 거고 서로 Oracle들끼리 싸울 거예요. What will happen, in my opinion, this is just my opinion, it's going to be a competition, and Chainlink and whatever band protocol, I don't know what the other oracles are. I don't care about the other oracles. 뭐 band oracle하고 다른 oracle 전 관심이 없어요. 저는 그냥 이제 시장 볼 때 서로 이제 어떻게 경쟁할 건지 그거 가장 중요할 거예요. 그래서 이런 거 이제 생각하면서 만약에 이제 어떤 이제 통계로 이제 그 볼 수 있으면 판단할 수 있으면 so what kind of metrics should you be looking at, right? I was just curious, like what kind of metrics could you decide, right, in terms of how much you want to invest it? 자기 이제 그 자산에 얼마나 투자해야 되는지 이제 뭐 어떤 통계 볼 수 있는지 궁금하면 Chainlink 그 홈페이지 가면 TVS이 여기 나와요. So, there is a metric. I mean, there's several metrics, but one metric is TVS. So Chainlink is bragging about how they have this much, value secured. 이제 Chainlink 같은 경우는 이렇게 자랑하니까 Pyth도 자산 얼마나 얘네들이 관리하는지 그것도 이제 비교하면 그것도 좋은 이제 통계예요. It's always good to see, compared, so you have some kind of, fundamental basis 뭐 어떤 기반이 있어야 되는지 궁금하니까 그런 거 보고 이제 물론 이제 전체적으로 이제 판단해야 돼요. So, in my opinion, do I think that you would be just better off holding for multiple years? That's up to everyone to decide. 이제 우리 구독자들이 84일 동안 이제 기다릴 수 있으면 뭐 다 개인으로 파악해야 돼요. 공식적으로 이거 Pyth 추천할 건지 아직 고민 중이에요. If you're wondering, will I formally endorse Pyth on my channel? I'm still on the fence. I'm still waiting to see what happens. It's there's a lot of things that I'm considering before I make an official endorsement. 이제 공식적으로 이런 거 추천하기 전에 저는 뭐 확진 같은 거 필요해요. 아니 확신 같은 거 필요해요. Should you just hold it forever? 이제 마지막 가장 중요한 이제 질문은 Pyth 나올 때 그냥 끝까지 그냥 계속 홀딩 해야 돼요. 절대 그렇게 하면 안 돼요. Clearly, the example of Chainlink has showed us 이거 확실히 여기 답이 나와요. 약세는 Chainlink도 그냥 깨질 거예요. In a bear market, Chainlink, the number one oracle, right, in all of crypto, 전체 크립토 시장에 약세 80% 넘게
내려갔어요. 기록갱신에 계산하면. So when you calculate from the all-time highs, even something like Link, which is the only Oracle game in town, will get destroyed in a bear market. And this is probably even worse than previous bear markets. 그 약세보다 훨씬 더 심각해요. 왜냐면 여긴 그냥 60 몇 프로만 내려갔고 여기는 80% 넘게, 그리고 아직 약세가 안 끝났으니까 얼마나 더 내려가는지 잘 모르겠어요. The bear market's not even over, so we don't know how much further Chainlink's going to crack, right? But Chainlink, did not really hold up well in this bear market. 이제 이 약세 뭐 그렇게 잘 되지는 않았어요. 물론 이제 아이디어부터 뭐 여기 일불 뭐 이렇게 일찍 들어간 분이면 뭐 물론 상관없는데, 우리 구독자들은 아마 이 일불 뭐 몇 50센트 가격으로 안 들어갈 것 같아요. 그것도 잘 생각해야 돼요. The last consideration for my subscribers is, if you are a VC who invested in Chainlink, you're not really concerned because you still made money even though this is 80% down from the all-time highs. 이제 80% 이제 내려갔어도 VC들은 충분히 돈 벌었어요. 그래서 만약에 그런 것도 이제 계산해야 되니까, 우리 구독자들이 이렇게 일찍 VC들처럼 일찍 안 들어갔으면 그만큼 더 위험하다고 생각해요. My subscribers are not going to we're not going to be getting into any of these seed rounds with the VCs. So our positions are going to be much more precarious than these VCs who don't really have to worry about what the price is looking like at any really given point. 이제 VC들은 뭐 언제든지 걔네들은 신경 안 써도 돼요. 우리 같은 경우는 이제 가격 신경 써야 돼요. The fact of the matter is, all my subscribers and everyone who invests in Pyth, the retail investors, we are the ones who are going to have to care about the price of Pyth. This is why VCs don't care about this shit. This is why I'm broadcasting about this shit, because we're in the opposite camp. 이제 우리 구독자들은 VC들 아니니까 우리는 이런 거 이제 봐야 돼요. This is the reason why I'm looking at this stuff, right? Because it matters to retail. It doesn't matter to the VCs, but it does matter to us, right? 우리 같은 경우는 이런 거 이제 봐야 돼요. Just to see what we can learn, right, from the competitor. 이제 경쟁자 이제 공부하면서 이제 배울 수 있어. 나중에 이거 투자하게 되면, right? So in the case that you end up investing in Pyth, right, you should try to see like mentally like what you should prepare for, right? There will be massive drawdowns. 물론 많이 이제 내려갈 거니까 뭐 나중에 공식적으로 추천해도 이제 많이 내려갈 그냥 예상해야 될 것 같아요. Don't get married to your Pyth bags even if you buy Pyth. It could go up a lot, but it will come back down. Chainlink has shown no coin is immune to a bear market. 이제 약세는 다 내려가니까 like how is it compared to something like Solana? Well, I think Solana is down maybe similarly. Well, Solana가 얼마나 내려간지 궁금하면 비교할게요. So how much did Solana go down? Well, to here 72%. 이제 비교하면 기록갱신부터 계산하면 Solana 같은 경우는 72% 내려갔고 Chainlink 같은 경우는 더 심각하게 내려갔어요. Chainlink is lower from the all-time high than something like Solana. So you can just assume 이제 그냥 그렇게 예상할 수 있어. Pyth도 나중에 기록갱신에 80% 넘게 더 이렇게 이만큼 내려갈 거라고 예상할 수 있어. Pyth will crack in a bear market. You have to be prepared for that mentally. It will be down 80+% from its all-time highs. So as long as you're mentally prepared and you have the discipline to pull out when you have to pull out, maybe you don't really have to worry about investing on fundamentals. You can just invest just on price action alone if that's your style. 이제 기본 분석 같은 거 그냥 무시하고 그냥 이제 이거 차트 분석으로만 이제 계산 보고 이제 하는 사람이면 뭐 잘 이제 거래하면 물론 이제
그렇게 계산할 수 있어. I mean, that could be your calculus if that's you, right? If you don't really base even anything on fundamentals whatsoever, you think you can just time the market. 이제 시장 이제 타이밍 잘 잡을 수 있고 그렇게 자신 있으면 뭐 그렇게 할 수 있어요. So I think in the end, everyone's gonna have to make their own decisions. 이제 마지막 결정은 다 이제 우리 구독자들이 다 각각으로 해야 될 것 같고, um, I would keep an eye right on what the vesting schedules look like. 이제 vesting도 잘 봐야 되고, 락업 그런 거 이제 잘 봐야 되고 그런 것도 잘 이제 체킹해야 되고. So keep track of the vesting. You'll probably see unlocks, right? If anyone tells you people will not be dumping pit, it's a lie. 나중에 pit dumping 안 할 거라고 그렇게 하는 사람 있으면 거짓말이고. The bear market has showed even something like Chainlink will dump massively. People will be dumping massively, 100%. 100% pit도 Chainlink처럼 똑같이 엄청 심각하게 덤핑할 거예요. Everything will crack in a bear market. It's just how it is, right? 코인들 다 이렇게 깨질 거예요. 약세에는. Even Pyth. Pyth will not be immune, right? 이제 좀 현실적으로 생각해야 돼요. 그래서 이런 것도 이제 멘탈 준비하면서 이제 투자해야 돼요. This is more like a mental preparation, trying to stay realistic about Pyth and seeing this kind of price action historically 이제 역사적으로 이런 거 보고 이제 좀 지혜롭게 투자했으면 좋겠어요, 우리 투자자들, right? Again, I don't think you're gonna see this kinds of gains. It's the pie is not gonna get any bigger. It might get a little bit bigger, but I don't. Again, I have to say this: the pie is not gonna get that much bigger. 이제 오르고 시장 전체가 그렇게 많이는 안 커질 거예요. 그래서 또다시 이거 말씀하는데 이런 수익을 기대하지 마세요. Don't expect these kinds of returns. I don't think it's going to be like this, right? The market is fundamentally different from what it was in the early days of crypto. 이제 crypto 이제 초반에 많이 달라졌어 지금이랑. 그래서 물론 이런 거 이제 경쟁자 보면 그런 것도 같이 생각해야 돼요. You have to consider the market as a whole as well, right? You gotta kind of think realistically about what kind of growth potential it has, right? it's got Pyth has very unique features. 물론 이제 Pyth 같은 경우는 이제 특징이 많고 체인링크가 없는 데이터가 되게 많은데 어 뭐 이런 것도 같이 생각해야 돼요. As much as I love Pyth, you have to stay realistic when you're investing and try to prepare mentally for what will come, right? So that's all I wanted to say. 뭐 그런 이제 멘탈 준비 이제 때문에 이제 방송하는 거예요. Maybe you haven't looked at this kind of data with this competitor. 뭐 우리 구독자들이 Chainlink 이런 데이터 아직 본 적 없으면 이런 것도 이제 참고하는 거 되게 도움이 될 거예요. Just having this kind of data as a reference to see what could happen, it's always useful. 항상 실용적이에요. So I'm excited to see what Pyth does. 뭐 Pyth 물론 이제 개인적으로 관심 있는 프로젝트니까 나중에 뭐 어떻게 될 건지 저도 많이 궁금한데 우리는 투자자니까 이런 거 이제 꼭 봐야 돼요. We're investors. As much as we like Pyth, we are investors. So we should try to make informed decisions, right? So um, try to stay realistic when you're investing in Pyth, right? 좀 현실적으로 생각해요. I did go to the Pyth website. Pyth website도 홈페이지도 오랜만에 다시 갔는데 뭐 비슷비슷해요. It's kind of similar to what it was like the last time I checked. They've got more publishers. 얘네들이 뭐 출판사들 조금 더 많이 있고. They have more publishers, which is great. They've got all the big these big like financial firms, 뭐 금융 뭐 이런 거래 뭐 금융 뭐 이런 회사들이 많은데 so we'll just keep an eye on it. They are integrating with a lot of Solana projects. 물론 Solana DeFi 프로젝트이랑 먼저 이제 동업할 것 같고 나중에 뭐 다른 크로스 체인으로 뭐 할 것 같아요. I think they're starting with all these Solana DeFi protocols. They'll probably be expanding later to
other chains and other dApps on other protocols. So or on other chains. So should be pretty interesting to see. 그것도 잘 푸는 거 나쁘지 않을 것 같아요, right? So that's it. I don't know if I'm going to be investing again. 뭐 개인적으로 뭐 제가 투자할 건지 저도 잘 모르겠어요. 더 봐야 될 것 같아요. All right. And the big Solana dump. 물론 이제 Solana dumping도 봐야 돼요. The thing that everyone cares about. 사람들이 이거 많이 이제 신경 쓸 거예요. People want to know. 사람들이 알고 싶어. Are we going to the crypto abyss? 20불로 갈 건지 이제 사람들이 많이 궁금해요. There's absolutely no way to tell. 전혀 예상을 못해요. 전혀 예상을 못해요. But I think this is probably one of the darkest days for Solana ever. 이제 옛날부터 Solana에 투자했는데 말씀한 대로 이렇게 심각하게 덤핑하는 모습 되게 오랜만이에요. 그래서 사람들이 많이 걱정될 거. I think a ton of people are scared. But you don't really have to be scared. 이제 뭐 굳이 뭐 그렇게 겁 많이 먹을 필요가 없어요. 미리 준비했으면. If you are being conservative, like I told you to, 보수적으로 이제 조심스럽게 투자하면 그렇게 큰 걱정할 필요 없어요. If you're investing carefully and not getting greedy, you're still alive. 아직도 살아 있어요, 우리 구독자들. 그래서 제가 우리 구독자들 아직도 조금 이제 살아 있었으면 좋겠어요. I hope you're surviving. I'm surviving. I'm hedging, of course. 물론 hedging도 하고 있어. Because you never know, right? People, everyone's shorting. 다 shorting 하니까 if you want to hedge, you can hedge. 뭐 hedging도 나쁘지 않아요. 만약에 hedging 하고 싶으면, right? So we'll see what happens. The last thing, of course, 마지막은 우리 구독자들이랑 토요일에 같이 놀 거예요. 이번 주 토요일에. So the big thing, don't forget, we're meeting up on Saturday. We're gonna have a good time. I don't really care about this bear market. I care about my community. 약세 많이는 신경 안 쓰고 우리 커뮤니티도 많이 신경 쓰니까 뭐 그렇게 큰 걱정을 안 해요. Right? I'm 100% mentally ready for this crazy capitulation. 항복 마음 준비 미리 했으니까 뭐 많이 신경은 안 써. Right? It's a mental thing. You gotta have mental perseverance. 이제 멘탈이 많이 강해야 되니까 이런 가격 주식 보면 그래서 if you get through this, 뭐 이거 이제 참을 수 있고 안 죽으면 항복 안 하고 이제 미리 잘 준비하면 you don't really have too much to worry about. 뭐 그렇게 막 큰 걱정할 필요 없어요, 굳이. 우리 구독자들. So hang in there. It's tough. 물론 기분이 안 좋지만 yeah, I know people are hurting. 사람들이 많이 아픈 거 알아요, right? But there's nothing you can do. You just gotta try to stay alive. 이제 뭐 알아서 잘 해칭하고 거래 잘 하고 네 힘내요. 백억님 어서 오세요. What's up with you, my man? Are you interested in the Pyth IDO? 우리 구독자들이 Pyth IDO 관심 있어요? 참고로 얘네들이 저랑 아무 연락이 안 해요. 이 창립자들이. For the record, no one at Pyth. I'm not in direct talks with anyone at Pyth. No one from Pyth pays me. 얘네들이 나한테 뭐 뒷돈 안 주고 따로 1대1로 연락 안 하고 I don't contact anyone at Pyth. They don't give me any extra information. 얘네들이 뭐 내부자 뭐 그런 정보 저한테 전달 안 해주고 저는 그냥 100% 이제 외부 사람이에요. I'm 100% detached from anything that the Pit team is doing. They don't include me in anything. So everything that I relay to my subscribers, 이제 제가 얘네들이랑 뭐 직접 아무 관련이 없으니까 우리 구독자들한테 전달해주는 정보는 다 제가 그냥 따로 연구하는 거예요. Everything that I relay is 100% independent research. These guys don't pay me to do anything.
They don't tell me to do anything. Everything is just purely organic on my part. 이제 제가 그냥 스스로 이런 거 이제 보고 분석하고 이제 이거 이 Pyth 이제 공부하는 거야. So if you wanted to know, do these guys have some kind of financial interest in me, right? 얘네들이 뭐 저한테 Seoul'sGotSOL에 무슨 뭐 관심 있는지 궁금하면 they have no financial interest in me whatsoever. 얘네들이 저랑 아무 관련이 없어요. The only capacity that I'm involved with Pyth 이제 제가 이제 어떤 관련인지 궁금하면 걔네들 그 한국어 그 디스코드 채널 제가 이제 그 관리자예요. The only official connection that I have to Pyth is that I did volunteer to moderate their Korean language channel on their Discord, but that's the full extent of my official, uh, things that I do with Pyth. Everything that I do with them is everything is just unofficial. It's organic. It's just stuff that I do on my own. 이제 제가 다른 활동은 제가 다 그냥 스스로 해주는 거야. That's it, right? I'm sure people are curious, like, why do I keep on talking about Pyth? 물론 우리 구독자들이 Seoul'sGotSOL 왜 Pyth 얘기 계속 하는지 궁금할 것 같아서. No one's paying me from Pyth. Don't. I hope no one's thinking that. 그거 그렇게 생각 안 했으면 좋겠어요. 이 100억 다 손절하고 현금 관망 중이다. 그거 이제 리스크 이제 얼만큼 이제 그거 이제 잘 뭐 각각 파악해야 돼요. 100억 님. I mean, I don't recommend being 100% out. You should never be 100% out or 100% in. 이제 100% all in 하는 건 좀 위험하고 100% 빼는 건 위험하고 똑같이. 그래서 그냥 제가 말한 대로 그냥 DCA 하면서 들어가요. DCA. I mean, DCA is always going to be a safe bet, right? If you want to get into Solana, 이제 Solana 들어가고 싶으면 그렇게 막 100% 나가는 거 100% 들어가는 거 추천하지 않아. In my experience, 저의 경험은 100% all in 하는 건 되게 위험하다고 생각해요. 상황은 딱 하나밖에 없어. all in 이제 할 수 있는 상황. The only situation, right, in my experience, all in is very dangerous. The only situation that you should be all in is if you are an extremely early, investor. 이제 진짜 일찍 완전 이제 첫일부터 투자자이고 다른 사람보다 다 이제 더 일찍 들어갔으면 뭐 그런 상황에는 이제 all in 할 수 있는데 솔라나 같은 경우는 그런 전략은 추천하지 않아요. It's too late. I've said it many times. 우리 구독자들한테 많이 말씀했어요. You can't go all in with Solana anymore. That strategy, those days are over. 이제 그런 전략은 이미 끝났어요. If you wanted to go all in with Solana, 이제 만약에 Solana all in 하고 싶었으면 제가 채널 시작했었을 때 그때 all in 했어야 됐어요. If you wanted, again, if maybe some of my subscribers is like, I'm just waiting in stables. 이제 우리 구독자 뭐 100억 뭐 다른 사람들이 뭐 다 이제 이제 현금으로 이제 기다리고 있다고 하니까 어떤 사람들이 그렇게 말하니까 all in Solana 하고 싶어서는 아쉽지만 제가 채널 시작했었을 때 all in 했어야 됐어요. 이때. This is when you should have been all in Solana like me. 저처럼 이때 이제 뭐 진짜 일찍 투자자이고 저는 작년 3월에 그때 이제 all in 했으니까 그때는 뭐 별로 위험했지 않았는데 이제 분명히 말했어요. 그런 전략 추천하지는 않아요. Going all in last March was okay. It wasn't as risky, but again, I don't recommend going all in Solana in this kind of in this period, right? It's not a good idea. 추천은 못해요 그런 전략. 두주님 어서 오세요. You know what I love about my community? 진짜 우리 구독자들 너무 좋아하는 이유 하나 있는데 이런 하락세에서 아직도 이제 저희 방송 참가하고 이제 인사하는 거 너무 좋아요. The one thing I love about my community and why I always try to take care of them is
in this kind of insane market, my subscribers come out and say hi, right? I love that feeling. 그거 보면 기분이 되게 좋아요. 뭐 한 사람이라도 듀주님처럼 나와서 같이 웃으면서 같이 아픈 거 되게 좋아요. 마음이 편해져요. 그런 거 보면, right? Because 물론 이제 저는 이제 커뮤니티 주도자니까, right? So I'm someone who represents the community, right? I'm in the trenches with my subscribers as well, right? 우리 구독자들처럼 저도 저희 많이 내려갔어요. 뭐 많이 많이는 아니고 저도 이제 어느 정도 내려가긴 내려갔어요, right? I've said this to my subscribers, right? I am going down with my subscribers. My moon bags are all down. 저희 moon bag 가방이 다 내려가고 있어요, 똑같이. So it's okay, right? We're in this together. 우리 같이 이제 내려가니까 괜찮아요. Right? It's okay. We can go down, but I'm in the same boat. 저랑 마찬가지예요, 듀지님처럼, right? I'm going down, right? So it's okay. Whatever, right? 뭐 크립토 겨울이 올 거라 보시나요? 맞으면서 배워야죠. 저도 몰라요. 뭐 어떻게 파악해요? One of my subscribers is like, "Are we gonna see this crypto winter?" I can't predict if we're gonna see a crypto Solana winter. There's no way to predict, right? You can just try to prepare by hedging or whatever, right? 뭐 알아서 잘 이제 준비해요. 뭐 hedging 하든지 그냥 뭐 빼든지 뭐 알아서 잘 해요. Right? Me personally, I'll say it again. 뭐 개인적으로 물론 이제 hedging하고 있어. So I am hedged, but you kind of have to in this market. 뭐 어쩔 수 없이 hedging 해야 돼요. So I'm hedged. I do have a short open on Sol just in case. 뭐 물론 이제 작은 short 하나 지금 여는 중이에요. 물론. I am hedged, right? Because you just never know. 뭐 어떻게 알아요? 뭐 여러 가지 상황 이제 준비해야 돼요. If you're curious, like, am I shorting Sol? Like, yes, I do have a small short open. 작은 short 열었긴 열었어요, right? Again, just it's just better to be safe. 이제 안전하게 거래해야 되니까 어쩔 수 없어요. I mean, you can always just sell your Solana instead of hedging. 뭐 물론 이제 Solana 팔고 hedging할 필요 없지만 뭐 이제 뭐 자기 이제 편한 대로 해요. 다 각각으로 파악하고 뭐 you don't have to hedge. You can just sell your Solana and come back in later lower. Everyone should find their own strategy, right? You do whatever you have to do. 다 알아서 해요. 우리 구독자들. 맞으면서 배워야 돼요. 듀지님, 우리 토요일에 듀지님 꼭 토요일에 나와야 돼요. 맛있는 거 사줄게요. 같이 소주 한잔 하면서 같이 울어요. We'll we'll be eating kogi and drinking soju and crying together, right? It's okay, right? You Nothing is easy in crypto. Like people have to learn, right? People who are investing in Solana have to learn. It's not easy to make money in crypto. 이제 우리 구독자들이 배워야 돼요. 꼭 그거 크립토에 돈 버는 거 쉽지는 않아요, right? It's not easy to make money, right? You have to go through long, painful periods of holding. 진짜 되게 오랫동안 많이 아파해야 돼요. 어쩔 수 없어요. 아직도 사고 싶어서 손 근질한 거 보면 더 빠져야 될 듯이요. 네, 물론 네, 뭐 100억 님도 뭐 물론 더 기다릴 수 있죠. 제가 지금까지 추천한 전략 이것만 따라 했으면 아무 손해 없어요, 지금. 진짜 아무 손해 없어요. 진짜 제가 이제 이때쯤 나갔을 때부터 진짜 이거 지켰으면 진짜 포트폴리오 이만큼만 사용했으면 아무 손해 없어요, 지금. 우리 구독자들은 충분히 괜찮아요, 지금. If you actually only used 0 to 5% of your portfolio and you didn't get greedy, I mean, you could get greedy and then just take the hit if you traded wrong. 이제 물론 이제 잘못 거래했으면 뭐 이제 물론 이제 손해 되는데 진짜 이거 지켰고 0.5%
사용 이 정도만 사용했으면 괜찮아요. 충분히 괜찮아요, 우리 구독자들. 충분히 이제 미리 이제 준비해 놓고 나중에 더 내려갈 때 이제 구매하면 되니까 너무 크게 걱정하지 마세요. Right? It's better to be safe and alive than to be greedy and totally illiquid. 이제 현금 이제 너무 욕심 부려서 현금 없고 더 이제 이런 가격 보면 큰일 날 거예요. 그때는 진짜 마음이 힘들 거예요. 진짜로. 이렇게 내려가면. So if we see something like this and you are illiquid, you are gonna it's gonna be terrible. It's better to stay alive, have like smaller returns. 이제 수익 뭐 더 이제 적을 수 있지만 그 살아있는 거 가장 중요해요. 그거 더 좋아요. 그거 더 좋은 전략이에요. 이런 시장에는 그 전략이 더 좋아요. Right? 생각해 봐요. 사람들이 엄청 망했어요. 솔라나에 투자했으면. 투자한 사람들이. If you think about it, there are probably tons of people who are underwater in Solana. As long as you're alive and you're surviving and you have cash to buy if we go down here, you're crushing the market. 이제 크립토 같은 시장은 그런 사람들이 다 이제 0으로 포트폴리오가 이미 0으로 내려간 사람들보다 조금 더 보수적으로 이제 제가 추천한 대로 조금 더 보수적으로 이제 그 투자했고 여기에 이제 준비한 사람들은 이미 시장보다 더 잘 투자하고 있어요. 그게 가장 중요해요. 크립토 같은 경우는. Right? Staying ahead of the market, staying out of the water. You don't want to be underwater. As long as you're liquid, again, you're crushing the market. Most people are not crushing the market. That's why the market looks like the way it is. 이제 사람들이 다 이제 망했으니까 이렇게 된 거예요. The only reason why the market looks like this is because this is probably the opposite of what most people are doing, and that's a fact. 이제 사실이니까 대부분 사람들이 거래하는 것보다 이거 이제 반대로 움직여야 되니까 아무리 생각해도 사람들이 많이 망했을 거예요. 이런 가격 조치 봤으니까, right? I think a lot of people got wrecked because the market always moves in the opposite of what most people are doing, right? So just stay safe. 이제 안전 거래해요, right? This, I mean, 이거 또다시 말씀하는데, this is like, I mean, this is so. It reminds me so much of last year. 진짜 그 옛날에 그때 이제 약세 때 그런 생각 많이 나요. Right? People were acting the same way, right? People were really acting the same way. 이때도 우리 구독자들이 많이 무서워했어요. 그때도, right? So you gotta try to get through this. 이거 그냥 참아야 되고, 네. just stay alive. 이제 just have cash ready. 현금 준비해요. 네, 주주님 모임 할 거예요. 토요일에. 이미 공지했어요. 강남역에 제가 맛집 알아봤는데 여기 그 뭐지 1편 등심 여기 1편 등심 여기 맛집 하나 알아봤는데 여기에 토요일에 다 같이 모아서 맛있는 거 먹어요. 맛있는 거 사줄게요. 물론 제가 쌀게요. It's on me. I'm gonna get some good 고기. 전 고기 좋아하니까 아마 우리 구독자들도 똑같이 고기 많이 좋아할 거예요. Right? 저때 나가신데 대단하신 듯. 주주님 그거 이제 운이에요. 진짜 운이에요. 크립토는 진짜 운이에요. 아니 진짜 솔직히 말하면 주주님이 솔라나 유튜버들 한번 검색해 봐요. 여기 유튜브에 솔라나 이제 유튜버들 찾고 걔네들이 이럴 때 아니면 뭐 이런 미친 시절 때 빼라고 그렇게 한 사람 찾아봐요. 진짜 저밖에 없을 거야. I honestly think out of all the Solana YouTubers,
I was the only one who was advising caution. I really do believe that 100%. 저는 100% 그거 믿어요. 왜냐면 저는 크립토 이제 저는 저 같은 경우는 이제 트위터 많이 보거든요. 그래서 트위터 많이 보는데 트위터도 마찬가지였어요. Dude, I remember Twitter back when people were like just euphoric. I mean, this part of the market was just scary. I was terrified here. 저 같은 경우는 진짜 불안했어요. Okay, I was scared. I was so scared. I didn't even want to hold it past 112. 저희 같은 이제 사고 방식 이제 생각해 봐요. 저는 얼마나 더 무서웠길래 이렇게 더 올라갔는데도 제가 그냥 빼버렸어요. 너무 불안해서. 저는 그만큼 이때 너무 불안했어요. 저희 같은 경우는. I was scared shitless here. I was terrified. I was like, "Holy shit. This thing could just explode at any moment." 이제 언제든지 이거 그냥 0으로 이제 그냥 나쁜 느낌이 있어서 저는 그냥 이제 이제 그냥 본능을 믿고 그냥 빼버렸어요. 너무 불안해서. So there's a time where it's good to be very like trust your gut because you don't want to end up underwater, right? 이제 망하면 안 되니까. So again, sometimes you get lucky. 뭐 어떤 때는 이제 운이 좋고 뭐 어떤 때는 운이 안 좋고. Sometimes you get lucky, sometimes you don't get lucky. But I guess I mean this is probably the only reason why I have money. 제가 이때 솔라나 나가 안 나갔으면 아마 그냥 망해 버렸고 지금 Souls Got Soul community 못 키웠어요. I think that's the only way I can still like broadcast and like build this community because I'm not at zero. 제가 진짜 0으로 갔으면 그냥 울었어요. I think literally that's the only reason why I'm still alive, right? I really believe that 100%. 전 진짜 그거 진심으로 믿어요. There was no one on YouTube was telling people to sell during all that euphoria. 절대 그때 강세 때 팔라고 그렇게 하는 사람이 없었어요. I saw so much stupid shit on YouTube during that time. 진짜 유튜브에 진짜 개소리 너무 많았어요. 그때. I mean, people were just so euphoric, right? I was like, "Holy shit, this is scary shit," right? 진짜 저희 같은 경우는 진짜 무서웠어요 그때. I mean, I was looking on YouTube and I was like, "Dude, do these people know what they're doing?" 진짜 유튜브 볼 때 Solana 동영상 보면 Jesus Christ, I was scared shitless. 진짜 진심으로 무서웠어요. 저희 같은 경우는 I was scared as hell, right? 토요일. Yo, Jeff, man, what is up? Are you enjoying the panic? Man, this is like the crazy dude. Yo, Jeff, you gotta come to Korea on Saturday, man. I'm having the first Souls Got Soul meetup. We're all gonna hang out on Saturday. You should come out. Take a plane to Seoul, man. 우리 외국인 구독자 한 명도 제프 패터슨도 오랜만에 보네요. 저는 저때 나가시는 거 보고 '왜 이렇게 빨리 나가지?' 생각했어요. 다음엔 살 때 같이 사야겠네요. 듀주님 이제 크립토에 이제 성공하고 싶으면 제가 또다시 말씀하는데 그냥 사는 것이 가장 중요해요. Staying alive is more important than any of these crazy gains that these crazy people are going to tell you that you're going to make in crypto. 이제 크립토에 투자하면 뭐 허브처럼 뭐 100에 살 수 있다 그런 것보다 현실적으로 생각해야 돼요, 항상, right? I mean, again, like I'm not going to promise any of my subscribers a 100x for any Solana project, right? I don't do that shit, right? It's just dishonest, right? 뭐 어떻게 우리 구독자들한테 이 프로젝트 투자하고 100x 벌라고 할 수 있어? I mean, that's insane, right? I can't make a video like that. 전 그런 동영상 올릴 수가 없어, right? I mean, think about even with my Solana prediction, right? 아니 생각해봐요. 저는 이제 첫 Solana 유튜버인데도 제가 Solana 홍보해 줬었을 때 저희 채널 첫 동영상 보세요. I mean, I'm the first Solana YouTuber. Just think about like how did I promote Solana? Like as the first Solana YouTuber, right? I'll show you how I was promoting Solana. 제가 Solana 이제 처음 이첫
동영상 올렸을 때 어떻게 홍보해 줬는지 알려줄게요. I'll just remind, because I don't know if any of my subscribers actually saw this, right? Um, what I said on my channel during this time, right? 이때 제가 홍보해 줬었을 때 5x 하고 8x하고 10x까지는 그렇게 홍보해 줬어요. 100x까지는 뭐 그런 개소리는 안 했어요. I mean, even when I was promoting Solana on my channel, I have never promoted Solana as a 100x project. I said maybe you could get a 5x, 8x, or maybe even a 10x, right? And at the time of this video, right, 이제 이거 4월 13일인데 이때는 가격이 뭐 10불이었나? 뭐 13불? 뭐그 정도였어요. I mean, at the time of this video, I think Solana was like 13 or something like that, or some shit, or 30. So it was like 30, right? 뭐 30불로 찍고 뭐 10x 뭐 거의 10x 했어요. 거의 10x 했어요. I mean, it wasn't a perfect 10x, right? If you just assume 30 or 20, 30, right? It wasn't like a 10x, right? But I mean, these were like all kind of reasonable, right? moon boy shilling like price targets. 이제 아무리 제가 솔라나 홍보해 줬을 때도 뭐 100x 할 수 있다고 뭐 그렇게는 홍보 안 해 줬어요, right? I mean, I did not promote it as a 100x project, right? So I've been, reasonable, right? As someone who's been promoting Solana, right, from day one, 이제 첫 일부터 제가 Solana 이제 홍보해 주면서 되게 현실적으로 이제 추천했어요, right? And I did say, like, even if you don't get, right, a 10x or 8x or 5x, maybe you can get like a 2x, right? That's good too. 뭐 2x 해도 뭐 충분히 벌 수 있어요, 투자하면, right? So, if you just as a rule of thumb, 그냥 참고로 뭐 Solana에 뭐 100x 할 수 있다고 뭐 그런 이제 인플루언서 보면 믿지 마세요. If you see anyone saying you're gonna 100x in a Solana video, Solana 동영상 그런 거 보면 그냥 무시해요. Don't invest in that project if you see people saying it's gonna 100x, right? That's bullshit. 뭐 개소리예요. 뭐 100x 할 수 있다고 뭐 그런 동영상 보면, right? That's just bullshit 100%, right? Buying more Sol. LOL, I wish. Dude, Jeff, I am telling you, man. I don't even want to look at what Solana YouTubers are saying, right? If I had to guess, like if I search Solana, if I search what Korean people are saying about Solana, I will probably see some hilarious videos. 그냥 찍어야 되면 Solana 검색하면 되게 웃긴 거 많이 볼 수 있을 것 같아요. I mean, I will probably see some weird shit, right? In my opinion, 저희 생각으로 5천만 원으로 50억 시드 100배 불려보자. See, I don't know. I just yeah. I don't trust most Solana YouTubers. Solana 유튜버들 많이는 믿진 않아요. 저희 같은 경우는. I just don't. I really don't. Dollar cost averaging down. Dude, I've got a small short open as a hedge. So I'm not too worried if we go down even more. I'm hedging. I'm liquid enough to hedge, right? But I think I might have to keep it open for a little bit longer, right? Just in case we go down, right? Because I have enough cash to hedge, right, on FTX. 저희 같은 경우는 이제 현금이 FTX에 있으니까 hedging 같은 거 할 수 있긴 있어요, FTX에, right? I can hedge, right? I have cash, right? So I can hedge, right? So 30% I'm stable. Yeah. Should always have some stables, my man, right? 항상 현금 있어야 돼요, right? I mean, I think everyone for the next like
couple of weeks or months, everyone is going to be looking at the chart. I mean, no one's going to be paying attention to anything in Solana except for the chart, in my opinion. 진짜 이거 몇 주 동안, 몇 개월 동안 이 차트만 계속 쳐다볼 거예요, 사람들이. I think no one is going to pay attention to anything else in Solana, right? Because of this market. 이 시장 때문에. Dude, Jeff, I guarantee you, man, for the next couple weeks or months, like no one is gonna be paying attention to anything in Solana, dude. They're just gonna be looking at the goddamn chart, right? This is such a crazy time to be in Solana. 진짜 이거 Solana에 투자하고 싶으면 완전 미친 시간이에요, 지금. I mean, this is one of the craziest times to be in Solana, right? You know, when we go back up though, the thing is like 물론 이제 지금은 완전 이제 미친 시절인데 나중에 솔라나 다시 올라갈 때 우리 구독자들 이제 또다시 그때 다시 모아서 그때도 맛있는 거 먹고 놀아요. 왜냐면 그때는 이제 기분 좋게 이제 놀 수 있으니까, right? When we go back up, like I have another meetup, and then we could just laugh about this, right? We could just laugh about how sad we were, right? So make sure you stay alive until that day comes, right? We can look back and just laugh at this shit, right? At how terrified we were, right? 이럴 때 이제 완전 이제 겁먹을 때 나중에 이런 시절 보고 이런 추억 있으니까 이제 그때 많이 웃어요, 같이, right? Jeff, Jeff, don't you agree with me? This is probably the craziest time to be in Solana. I really think this is probably one of the craziest times to be in Solana, right? I mean, what a crazy time, right? What a crazy time. Yeah, dude, you agree, right? Oh, dude, Jeff, you remember those days when I was looking at the chart with you back when no one knew this channel? Jeff Patterson 같은 경우는 완전 단골이에요. Jeff Patterson 같은 경우는 이때도 이제 방송 나와서 인사하고 그때 같이 얘기했었어요. Dude, remember when we were like when we were like during this time and then you came out and you were like, "What's up, man?" Those were the good days, man. Everyone was so excited, right? 이제 제프 패터슨님이 방송 나왔었을 때 그때 우리 다 이제 신나고 we were all excited, right? 그때는 엄청 신났어, right? I had like all these random mofos coming on the broadcast saying hi and shit, right? 이제 제가 모르는 사람들 너무 많았고 그때 방송 나와서 인사하고 all those people disappeared, right? 그 사람들이 다 사라졌어. 진짜 every one of those people who are here, like Jeff is still here. There's a couple of people who are still here. 물론 이제 Jeff 같은 경우는 아직 있고 뭐 다른 사람들 여기 있는데 거의 이때 참가자들은 다 그냥 사라졌어요. I'm curious. 진짜 궁금해요. 그 사람들이 어떻게 됐는지, right? I pray that all those excited people during this time, I hope they are still alive. 이때 이제 그때 이제 신났었을 때 우리 구독자들, 참가자들 엄청 많았었을 때 0으로 안 갔으면 좋겠어요. I hope their portfolios did not go down to 0. I'm really scared if they got wrecked by this market. 걔네들이 다 이제 0으로 내려갔으면 진짜 슬프지만 제가 진짜 최선을 다했어요. 진짜 준비하라고 말씀했어요, 분명히. I mean, I really tried to protect my community. Like I really did. Like I put 100% effort into protecting my community because I did not want to see my community go to 0. I mean, that would be terrible if I saw my community going to 0, right? 이제 우리 커뮤니티가 0으로 갔으면 진짜 마음이 너무 아팠을 것 같아서 진짜 이거 분명히 말씀했는데 I hope most of them they made money. 우리 구독자들이 돈 벌었으면 좋겠어, right? Yep, so much fear out there. Yeah, I couldn't find any videos on Solana, only yours. Dude, if I search Solana English, dude, I'm sure there'll be a ton of videos right now on Solana. Let me just see what people are saying, right? 사람들이 무슨 말 하는지 궁금해요, right?
crash of 25%. Okay, this is more realistic. Lark Davis is making videos. Solana is dead. Solana is garbage. Okay, so I guess people are being more okay. So why you need to invest $1,000 into Solana? Okay, so 이거 이런 거 보면 how high can Solana go? I mean, it looks like oh, this is 5 months ago. I mean, it looks like there's more people who are more realistic about price targets when I see this shit. 이런 동영상 보면 사람들이 조금 더 현실적으로 생각하니까 그건 좋긴 좋아요. Right? But 그렇지만 유튜브 같은 경우는 most of the time, right, when it comes to these YouTubers, they're usually behind the market, right? They usually are behind the market. They're not good at front running the market. 이제 유튜버들은 대부분 시장보다 조금 느려요. 그래서 대부분 유튜버들이 이제 뭐 하락세일 거면 이제 나중에 가격이 올라가고 대부분 유튜버들이 이제 강세하라고 일 거라고 하면 이제 나중에 이제 약세되니까 I mean, it's hard to tell. 유튜버들만 보면 잘 모르겠어요. I mean, if you just look at the YouTubers, it's kind of hard to tell. I'm not sure. I mean, people seem more realistic than last year. 뭐 작년부터 조금 더 이제 현실적으로 생각하는데, yeah, I mean, that's a good sign, right? 뭐 좋은 사인이에요. 근데 uh, I would ignore most Solana YouTubers. Solana 유튜버들 대부분 그냥 무시하는 거 추천해요. Find your own strategy. 자기 전략 그냥 다 이제 개인으로 파악하고 만들고 알아서 투자해요. Ignore like 99% of YouTubers. Come up with your own strategy. Uh, and and learn the hard way like I did. 저처럼 이제 혼자서 배워야 돼요, 항상. With crypto, it's like you got to learn by yourself the hard way. I took massive losses when I started trading, right? In crypto. 제가 처음 크립토 투자했었을 때 돈 많이 깼어요, right? So you have to learn by yourself the hard way. 혼자서 알아서 배워야 돼요. 크립토 투자하고 싶으면, right? And eventually you'll get better. 또 나중에 이제 뭐 알아서 잘할 거예요, 구독자들도, right? I think the Solana community is very new. So a lot of the investors in Solana are new. 특히 Solana는 투자자들이 많이 이제 초보들이 많아서 다 이제 배우는 거예요, right? I mean, these Solana investors, they're all I would have to guess most of them are new. They weren't investing in 2016 or 17 like I was. 그 옛날 뭐 17년에 제가 처음으로 비트코인, 에thereum 구매했었을 때 아마 그때는 안 구매했었을 거고 그냥 찍으면 성공하는 투자자들은 조금 더 이제 최근에 투자했을 거예요, 아마도. I mean, most people didn't really know about Solana even when I started this channel. 이제 Solana 같은 경우는 대부분 제가 이 채널 시작했었을 때도 사람들이 Solana를 많이 몰랐어요. Most people didn't even know of Solana when I started my channel, right? So that just kind of shows you how new people are to Solana. 그 기준으로 생각하면 Solana 투자자들이 이제 뭐 옛날 뭐 16, 17년에 크립토에 투자 안 했고 아마 최근에 조금 더 최근 이제 투자자일 거예요. If I had to guess, the average Solana investor is probably a little greener than the average Ethereum and Bitcoin investor. Like on average, 그냥 평균으로 보면, right? 비교하면. Oh, Jeff, what are you up to these days? Jeff도 요즘에 뭐 어떻게 지내는지 궁금하네요. I wonder what everyone is up to these days. 우리 구독자들 다 뭐 요즘 어떻게 지내는지 궁금해요, right? Oh man, these are such got promoted. Hard for me to listen during work hours. Dude, I'm glad you came out after all this time and you're still chilling with me, right?
I'm glad you're still here, man. Dude, I was thinking like, should I quit my day job and go full time into this shit? I'm so glad I did not quit my day job, right? 제가 이제 여러 가지 일 하는데 이거 풀타임으로 안 한 거 진짜 다행이에요. I'm so glad I did not go full time into this shit. It would I can only imagine the people who quit their day jobs to do this shit full time. So many of those people probably got screwed, right? Is it 지 이거 풀타임으로 하는 사람들 진짜 대단해요, right? I'm so glad that I did not quit my day job, right? Let me see what's going on in the news. Solana 소식 조금 볼게요. What is going on? If the market is getting to you and you're thinking of quitting, you absolutely should, you fucking pussy. Hentai Avenger is just coming out strong today, right? But if we crash, the economy both drowns in the frog. Dude, Twitter is hilarious these days. Twitter 진짜 요즘에 진짜 개웃겨요. I mean, there's so much funny shit in Twitter these days, right? Looking at browsing crypto Twitter 구경하는 거 차트 구경하는 것보다 훨씬 재밌어요, 요즘은. Twitter, like browsing Twitter is so much more fun than looking at the chart these days. It's just unbelievable how much funny shit people are posting, right? 사람들이 너무 웃기는 트윗 많아요, right? People are posting so much shit. Jim Cramer calling for 40% gain on ETH. Oh, Ashpool is tweeting about capitulation, right? Wow, we are really starting to capitulate now. 이제 항복 시작한다. I'm not selling. 나는 안 파는데. Did most of that end of 2021. 이제 2022년 많이 팔았 이미 팔았고 and don't want to spook anyone. 이제 뭐 사람들한테 무섭게 겁먹게 하기 싫지만 but the mega trend start for Seoul happened around 40 in August 21. 이제 그 큰 트렌드가 이제 8월 40불부터 이제 시작했다. Theory on trend starts is that they always retest. 이제 그 트렌드 시작하기 이제 기록갱신 이제 만들 때 항상 그 전 기록갱신 이제 테스팅한다고. 그리고 So if we get there I'm all in 이제 그때 이제 전 기록갱신 테스팅할 땐 그때 이제 all in 한다고 40불에. So Ashpool is coming out. He's giving a price target of 40. I would go even lower than 40 if we see capitulation. 이제 이거 항복 보이면 만약에 항복 보이면 저는 이것보다 더 내려간다고 생각해요. I've given my capitulation price target. It's half of 40, right? So I have stables to buy at 20, not 40. 저희 같은 경우는 20불까지 기다릴 거예요. 만약에 항복 보이면, right? Because I mean, I've no reason to buy at 40 when I already have like a moon bag. 저희 같은 경우는 이미 moon bag 가방이 있으니까 굳이 40불에 저희 같은 경우는 40불 굳이 뭐 구매할 필요 없어요. 저희 같은 경우는 훨씬 더 내려갈 때 그때 이제 구매할 거. 저희 같은 경우는 평균 가격으로 이제 계산해야 되니까, right? You should try to think about the average entry price when you're buying. So I guess for him, his best average entry will be 40. My best average entry will be way lower than that, right? So everyone should be talking about or everyone should be formulating based on their own portfolio. 이제 자기 자산 다 이제 각각으로 이제 그 전략 짜야 돼요. Everyone needs to be preparing their own strategy, right? For capitulation. 항복 다 각각 이제 준비해야 돼요, right? I gotta sell my 911.
To the moon. Oh, to the moon. What's up with you, man? Good. Are you coming out on Saturday? To the moon도 토요일에 나올 거요? Dude, you gotta come out. You're a real OG, dude. I love having you here, man. You definitely have to come out on Saturday. 꼭 토요일에 같이 놀아야 돼요. 토요일에 술 안 마시면 저도 차 타고 나오는데 소주 마셔야 되니까 저는 차 안 탈 거예요, 토요일에. I'm not gonna drive the Solana mobile on Saturday, sadly, because I think we're gonna be drinking on Saturday. We're gonna be drinking some soju, so I'm not gonna be driving. I'm gonna be just taking the subway, right? Yo, I will. Oh, dude, you're coming out. You better come out, man. Dude, I'm always curious about these Solana YouTubers. 저희 같은 경우는 이 Solana 유튜버들 진짜 궁금해요, right? I mean, like, I try my best to build the Solana community, right? 저희 같은 경우는 진짜 Solana community 진짜 최선을 다하는데 이런 사람들 보면 진짜 뭐 하는지 궁금해요. 뭐 Solana 진짜 커뮤니티 키우는지 아니면 뭐 이상한 짓 하는지 진짜 궁금해요, right? I'm always curious, like when I see other Solana YouTubers, like, are these people like building real communities in Solana? I really don't know, right? I just hope that the people who get into Solana through these YouTubers, 이제 저희 희망은 이제 일반인들이 이제 Solana 검색하면 잘못 안 만났으면 좋겠어요. Solana influencer들. I just hope that people who invest in Solana, they don't meet the wrong influencer and they don't get wrecked. It's bad for Solana if that happens, right? 이제 Solana에 그런 경우 있으면 이제 Solana에 안 좋으니까 뭐 어쩔 수 없죠. Can't really do anything about it, right? If that happens. Yeah, dude, to the moon. I'm actually very excited to meet my community, right? I've been broadcasting and hanging out with you guys for over 1 year. 진심으로 저는 진짜 신나요. 우리 커뮤니티 직접 만나고 이제 같이 놀고 싶어요. 1년 넘게 이 채널 키우면서 Solana 커뮤니티 키우면서 진짜 궁금해요. 우리 구독자들, right? I'm curious like what my subscribers are like in person, right? 직접 만나서 놀 때 어떤 사람들인지 궁금해요, right? Alright, let's go to 1 and then we'll chill out. 오늘은 1 시까지 하고 끝날게요. We'll go to 1 and then we'll hang out together here and then we'll wrap it up, right? 오늘은 1 시까지 하고 끝날게요, right? Let me see what else is going on. 뭐 다른 소식이 있는지 보고 끝낼게요, right? Survive until 2024 while building. 2024년까지 살으라고 하네. Some of this shit, bear posting is so funny. 이제 이런 bear post 보면 개웃겨요. People just say some hilarious shit, right? 쿼리님 오랜만이시네요. altcoin 치치 우리 구독자들 다 우리 단골들이 다 토요일에 나올 거죠? Solana에 저처럼 돈 깨질 거면 맛있는 거 조금 먹고 이제 돈 깨져야 되니까 꼭 나와야 돼요, 토요일에. We if we're all gonna lose money in Solana, we might as well eat some like good 고기, right? While we lose our money. 이제 돈 깨지면서 맛있는 거이라도 먹어야죠, 같이. 광대 사진 나오기 전까지 매수하지 마세요. altcoin 치치님 뭐 너무 큰 걱정하지 마세요. 내려가도 뭐 그때 구매하면 되고 기다리면 돼요, right?
if we see the capitulation, everyone's waiting for the capitulation. Just don't panic. You just buy when we go low, right? 이제 항복 보면 그냥 구매하고 홀딩하면 돼요, right? I mean, people have to be like patient, right? 사람들이 진짜 참을성 필요해요, right? People are so worried. 사람들이 엄청 많이 걱정해요 지금, right? I've never seen this kind of panic. I mean, at any point in investing in Solana. Solana에 투자하면서 이렇게 큰 패닉이 진짜 처음이에요. I've never felt this much panic in the market. Like 진심으로 이런 패닉 처음 느껴요. 진짜로. I mean, I'm the first Solana YouTuber. 진짜 저는 첫 Solana 유튜버고 이런 겁 겁을 진짜 처음으로 느껴요. I've never seen my Twitter this bearish. Everyone is just like 20 whatever, 40 whatever. 이제 우리 여기 Twitter feed 보면 I mean 그냥 everyone is bearish. Just mega bearish, right? It's just crazy. 진짜 미쳤어요 지금 시절이, right? I mean crazy. 다들 28 보던데. 코이님 저는 비트코인 잘 안 보니까 최근에 비트코인 뭐 많이는 안 보고 전 솔라나만 이제 보니까 저도 잘 모르겠어요. 비트코인 어떻게 되는지. Dude, you know what I think everyone's saying? 이 생각 났는데 우리 구독자들이 옛날에 그냥 솔라나가 그냥 계속 혼자서 움직이는 거랑 아니 이 시대에 아마 많이 그리워할 거예요, 우리 구독자들. I think a lot of my subscribers, we saw Solana just moving against the market so many times that we think it's gonna happen again. But I mean, it's possible that never happens again. And then people will be so sad if that never happens. 우리 솔라나 오래 투자한 분들은 옛날 기억날 거예요. 시장 반대로 많이 움직였었을 때 솔라나가. 근데 이제 그 시절이 뭐 더 이상 안 오면 되게 슬플 거죠, 다들. Everyone is gonna be so sad if Solana doesn't move counter cyclical like it used to. That's why I say like it's like almost impossible to predict Solana. 이제 옛날 가격 조치 때문에 Solana 그 예상하는 거 너무 어려워요. 왜냐면 막 움직이니까. Solana is the I say this so many times 이 말 너무 많이 하는데 Solana는 그냥 막 혼자서 움직이는 코인이에요. Solana moves like to its own beat. It does whatever the hell it wants. Like it's so hard to time it. You just buy when it goes low and then you just hold. 이제 타이밍 잡기가 너무 어려워서 그냥 내려갈 때 구매하고 그냥 홀딩 추천해요, right? That's why like I recommend just DCAing, buying spot and holding, right? You can't predict Solana, right? It's just too hard to predict. Solana 예상하기 너무 어려워요, right? 크립토 겨울이 두렵네요. 솔라나는 진짜 모르겠어요. 진짜 미친 코인 같아요. 솔라나 진짜 좋게 보는데 가격이 떨어지니 눈물 나네요. 네, 그래서 altcoin 치치님은 진짜 무조건 토요일에 나와야 돼요. 같이 울어요. 고기 먹으면서. This is so funny, right? 진짜 너무 웃겨요 요즘. altcoin 치치. 그럼 진짜 제가 이거 솔직히 제가 5명만 예약했거든요. 제가 이거 공지할 때 사람들이 뭐 대답이 없어서 제가 5명으로만 예약했는데 더 더 많이 이제 바꿔야 되는지 잘 모르겠네요. Yeah, okay. There's nothing really. Everyone's just bear posting. 다들 그냥 bear posting만 하니까 there's nothing I can do. It's all the same shit. 뭐 다 똑같아요. All right. I'm very glad. I'm very happy that people came out in this crazy time. 이제 이런 미친 시절에 우리 구독자들 인사해서 너무 기분이 좋고. If you're interested in the mentality of and the way you should prepare mentally to invest in Pyth. 이제 Pyth에 만약에 투자할 생각 있으면 이제 멘탈 어떻게 준비해야 되는지 궁금하면 방송 초반 보고 watch the beginning of the broadcast. I compared Pyth and Chainlink. Pyth하고 Chainlink 비교했고 again, I'm excited for
the more important thing is I'm very excited for this weekend. 더 이제 중요한 건 이제 토요일에 우리 같이 모일 거니까 we can talk about all our fun Solana experiences on Saturdays. Solana에 투자하면서 웃긴 얘기 같이 많이 해요 토요일에 술 마시면서. That's gonna be I'm very excited. I don't know if you can tell from my my voice here 목소리로 뭐 어떻게 느끼는지 잘 모르겠지만 진짜 진심으로 전 많이 신나요. 왜냐면 커뮤니티 이제 만날 수 있으니까, right? I've been with you guys for over a year. 한 1년 넘게 이제 같이 투자했으니까 I want to hear all the crazy stories, right? 이제 미친 얘기 다 듣고 싶어요, 직접으로. So I will see you guys on the next broadcast. 뭐 1억 벌기 듀지님 다 Jeff, if you're still here, thank you for coming out. Altcoin, QWERTY 다 나와서 너무 사랑해요. All right, thank you guys for coming out. I'll catch you on the live broadcast on the next one. 다음 방송에 봬요. And take care. Have a great evening. 다 좋은 밤 보내세요. See you guys.